Hello dear viewers and learners, Assalamu alaikum. Welcome to my channel English for All. Today I'm going to discuss how we can use many, a few, much, little and more in our sentences. Especially these determiners are used for countable and uncountable noun. Okay? So let's go for the tutorial. Many is always used for countable noun. Many plus countable. So what sort of sentences you can make? I have given some examples. Like she has many books in her shelf. তার আলমারিতে অনেক বই আছে. Many boys are playing in the field. মাঠে অনেক বালক খেলা করছে. Many viewers are watching this tutorial. এই টিউটোরিয়ালটি অনেক দর্শক দেখছেন. There are many rules regarding this matter. এই সম্পর্কে এই বিষয়ে অনেক নিয়মকানুন আছে. Now we will discuss about a few. A few means অল্প সংখ্যক. How we can use in the sentences? A few is used always for countable noun. Like Russell has a few friends in this city. এই শহরে রাসেলের খুব অল্প সংখ্যক বন্ধু আছে. She has a few books about English grammar. ইংরেজি ব্যাকরণ সম্পর্কে তার খুব অল্প সংখ্যক বই আছে. A few people attended in the meeting. মিটিংয়ে খুব অল্প সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করেছিল. And then a few students were present in the classroom. Now let's go for few. Few is used for countable noun also. Few অর্থ হচ্ছে নেই বললেই চলে. যেমন she has few friends in this city. এই শহরে তার বন্ধু নেই বললেই চলে. They have few cars. তাদের গাড়ি নেই বললেই চলে. Simon has few relatives in this city. এই শহরে সাইমনের আত্মীয় নেই বললেই চলে. That we have few ponds in our village. আমাদের গ্রামে পুকুর নেই বললেই চলে. এ হচ্ছে এগুলোর অর্থ. Then go for much. Much is always used for uncountable noun. Like there is much water in this pond. এই পুকুরে অনেক পানি আছে. How much money do you want? তুমি কত টাকা চাও? সাধারণত টাকার জন্য আমরা much ব্যবহার করি. Not like that how many money do you want? No, this is wrong. You should always ask how much money. That means you should always use much for money. Then she has much knowledge about politics. রাজনীতি সম্পর্কে তার অনেক জ্ঞান আছে. If we eat 3 eggs every day, we can get much energy. Okay? আমরা যদি প্রতিদিন 3টি ডিম খাই তাহলে আমরা অনেক শক্তি পাবো. So these are the ways to make sentences using much. Dear viewers, now we will go for little plus more. Little অর্থ হচ্ছে নেই বললেই চলে. আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য এটা ব্যবহৃত হয়. অর্থাৎ ফিউ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় লিটল একই অর্থে ব্যবহৃত হয়. যেমন দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস. এই গ্লাসে পানি নেই বললেই চলে. খুব অল্প পরিমাণে পানি আছে. দেন আই হ্যাভ লিটল নলেজ অ্যাবাউট দিস ম্যাটার. এই বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই বললেই চলে. দিস রুম কন্টেন্স লিটল এয়ার. এই রুমে বাতাস নেই বললেই চলে. মাই
baby is given little cow milk. Okay, আমার শিশুকে গরুর দুধ দেওয়া হয় না বললেই চলে. So these are the sentences you can make. Then more. More is used both for countable and uncountable noun. Like more water is needed to drink. পান করার জন্য আরও পানি প্রয়োজন. She needs more money. তার অনেক টাকা দরকার. More voters are needed for him. তার জন্য আরও অনেক ভোটারের প্রয়োজন. Then does she want more money? সে কি আরও অনেক টাকা চায়? Dear viewers, these are the ways you can make sentences using many, a few, much, little, and more. So you have seen how to use these words for making the sentences. So you will practice yourself and you will make your own sentences, and it will be helpful for you to develop your speaking and writing ability. So thank you very much once again for watching this video. Khuda Hafiz.